screen. Okay. So first of all, I will try to explain the complete overview of this program. Okay. So first of all, why I planned this session is, so before that I will explain some few points. Like many of members, I think even in our call also, so they are putting resume like 4 years, 5 years or 3 years or whatever it is, but they didn't get much of calls, right? So I think మీరు కూడా రెజ్యూమ్ కనుక అప్లోడ్ చేసి ఉంటే డెఫినెట్లీ యూ ఫేస్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే మేము రెజ్యూమ్ పెట్టాము బట్ స్టిల్ వీ డిడెంట్ ఎనీ కాల్స్. అండ్ దెన్ వై ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఈస్, సో మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారంటే, ఐ నో ద ఎండ్ టు ఎండ్ పిక్చర్ ఆఫ్ ఎస్ఏపి, బట్ ఐ కుడెంట్ గెట్ మచ్ కాల్స్. ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ గెట్ కాల్స్, ఐ డిడెంట్ గెట్ క్రాక్ ద ఇంటర్వ్యూ. సో ఇలాంటివి మీరు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు ఇన్నర్గా. సో మనం ఎందుకు క్రాక్ చేయలేకపోతున్నాం ఇంటర్వ్యూ అది. ఐ హోప్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరన్నా ఇంతకుముందు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారండి? ఇన్ కేస్ ఎవరన్నా ఉంటే ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారా? ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వలేదు, ఒక్కటి కూడా ఇవ్వలేదు. అట్లీస్ట్ వన్ ఇంటర్వ్యూ కూడా అటెండ్ అవ్వలేదా? ఎవరు అటెండ్ అవ్వలేదు? మీరేంటి? లేదు, మీరు అటెండ్ అవ్వాలి. వెరీ గుడ్. సో ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయ్యి ఉంటే దెన్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఫర్ అస్. అంటే యూ విల్ గెట్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే ఇన్ ఇంటర్వ్యూయర్ వాట్ క్వశ్చన్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్, వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్. సో అవి మీకు తెలిస్తే దెన్ యూ విల్ నో వెరీ వెల్, లైక్ ఈ ప్రాజెక్ట్లో అవి మనకి యూజ్ అవుతుందా లేదా, సో వెదర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ కెన్ ఐ జాయిన్ ఆర్ నాట్. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అనేది మీకు అర్థమవుతాయని అడుగుతున్నాను. సరే, ఓకే. సో leave it the topic, no problem. So here basically two things అండి. Right now in my trainees, all members are getting calls daily. So daily interviews are scheduled, daily interviews are going, and every week, so our trainees, one or two members will get job every week. So from day one, so మేము ఇన్స్టిట్యూట్ స్టార్ట్ చేసిన day one నుంచి every week definitely we are getting one or two. I don't tell 5, 10, 20, not like that. At least one member every week. My target is that one. It means monthly we need to get job at least 4 members. Okay, and that we don't have that much of trainees. అంటే మాకు thousands, 2000s, 5000 అట్లా trainees ఏం లేరు. We have less than 50. Out of that 50, every month 3 to 4 members are getting job. So easily. సో ఏంటి అంటే రీజన్ ఏంటి అంటే, హియర్ బేసికల్లీ two reasons. First of all, we are maintaining our experience as SAP S/4HANA consultant, not ECC. Okay. The second reason is we are putting SAP S/4HANA, and that too the latest project we are maintaining as SAP S/4HANA implementation. Okay. So that is the main reason why my trainees are getting calls. The thing is, in case మీకు తెలుసో తెలియదు, I don't know exactly, ఎందుకంటే since last 2018-19 onwards there is no ECC implementation projects. So why? ఎందుకు లేవు? The reason is from 2018 and 19, I think from 19 beginning onwards, the SAP ECC, there is no product sale from SAP side. సో ఎస్ఏపి అనే వాళ్ళు అసలు ఆ ప్రోడక్ట్ని సేల్ చేయట్లా, ఈసీసీ ప్రోడక్ట్ని. దే సెల్ ఓన్లీ S/4HANA. సో మీరు కనుక ఇప్పుడు వెళ్ళి ఎస్ఏపిని, అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు ఒక ఎస్ఏపి ప్రాజెక్ట్ రావాలి అంటే బిఫోర్ దట్ అవర్ క్లయింట్ విల్ నీడ్ టు బై ఎస్ఏపి ప్రోడక్ట్, రైట్? ఎస్ఏపి సాఫ్ట్వేర్, రైట్? వాళ్ళు ఫస్ట్ ఎస్ఏపి సాఫ్ట్వేర్ ఎస్ఏపి కంపెనీ నుంచి బై చేసి లేటర్ మన దగ్గరకు వస్తారు, అది మన కన్సల్టింగ్ కంపెనీ దగ్గరికి. వీ నీడ్ or SAP implementation partner అని. సో బట్ ద థింగ్ ఏంటి అంటే 2019 onwards there is no SAP ECC product sale. ECC product అనేది సేల్లోనే లేదు. సో దెన్ హౌ యూ విల్ గెట్ ECC implementation products from 2019 onwards? సో టూ థింగ్స్. ఇన్ కేస్ మీరు కనుక రెజ్యూమ్లో SAP ECC implementation ఆఫ్టర్ 2019 పెడుతున్నారంటే డెఫినెట్లీ యు ఆర్ ఫేక్. యు ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ ఫేక్. అందులో ఎటువంటి డౌట్ లేదు. ఎందుకంటే ప్రోడక్టే సేల్ చేయలేదు. ప్రోడక్ట్ సేల్ చేయండి మీరు ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నారు మీ క్లయింట్లో? సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్, ఫస్ట్ పాయింట్.
ఇన్ కేస్ మీరు ఈసీసీ పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే సమ్ ఛాన్సెస్ ఈస్ దేర్, లైక్ యూ కెన్ మెయింటైన్ యాజ్ రోల్ అవుట్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ఈసీసీ. అంటే ఇన్ ఎర్లియర్ 2018-19 మీ క్లయింట్ కనుక ఈసీసీ ప్రోడక్ట్ పర్చేజ్ చేసుకొని దెన్ దే విల్ ప్లాన్ టు రోల్ అవుట్. సో అది పెట్టుకుంటే దెన్ దట్ ఈస్ పాసిబుల్, దట్ ఈస్ ఏ కేస్. సో అది మనకు పాసిబుల్ ఉంది, దెర్ ఈస్ ఏ ఛాన్స్. But after 2019, my sincere request is you don't put as ECC implementation in your resume. If you maintain as ECC implementation after 2019, 100% sure you will not get any calls if the recruiter knows these things. Okay. And next point. Sorry. So next ఇప్పుడు మనం ఏంటి అంటే definitely the trend is SAP S/4HANA only. And one more point, we have one community, like we are giving some help to real-time consultants. So we will not give any trainings and all. So this trainings and all we can start very less time. But we have one community. So in that community we will help who are getting job. So especially chala mandi endante once job vachin tarvata they are struggling first initial days, 1 month or 2 months or 3 months. So within that community we will help for those persons. So అక్కడ మీకు ఏం చేస్తాము అంటే అలా ఇన్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ సా మోర్ దాన్ 110 ప్రాజెక్ట్స్. అవుట్ ఆఫ్ దట్ వన్ ప్రాజెక్ట్ నియర్లీ 90 ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు SAP S/4HANA. We seen only very few projects which is ECC, and that too it's related to support projects. There is no ECC implementation. I didn't saw from 2019 onwards. So even మా కమ్యూనిటీలో మా దగ్గరకు వచ్చే మెంబర్స్ కూడా మేము ఎక్కడ కూడా ECC ఇంప్లిమెంటేషన్ చూడాలి 2019. మోస్ట్లీ nowadays the projects all are in SAP S/4HANA implementation or SAP S/4HANA support or S/4HANA enhancement, and very important one is data migration projects from ECC to SAP S/4HANA. These projects also we are getting huge. సో ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ వస్తున్నాయి. సో మీరు కనుక ఈ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి ప్రాపర్గా తెలుసుకోకపోతే, అంటే హౌ వీ విల్ వర్క్ విత్ SAP S/4HANA ఇంప్లిమెంటేషన్, వాట్ ఆర్ ద ఫేసెస్ ఇన్ రియల్ టైమ్, హౌ యూ విల్ వర్క్ బేసికల్లీ. సో ఇలాంటి పాయింట్స్ తెలుసుకోకపోతే డెఫినెట్లీ యూ విల్ నాట్ గెట్ జాబ్. ఈవెన్ మీరు ఇంటర్వ్యూలో సక్సెస్ అయినా బై లక్, so definitely you are facing some struggles after once you get project. అంటే మీకు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత డెఫినెట్లీ యూ విల్ అసైన్ వన్ ప్రాజెక్ట్, రైట్? సో ఇన్ దట్ ప్రాజెక్ట్ ఆల్సో డెఫినెట్లీ యూ విల్ ఫేస్ సమ్ డిఫికల్టీస్, ఎస్పెషల్లీ బై కంపేరింగ్ విత్ ECC to SAP S/4HANA, the working environment is completely different. So while we are working with SAP S/4HANA, we need to work multiple projects, multiple tasks at a time. సో అంటే జనరల్లీ ఇప్పుడు వరకు మీకు ఒక అజంప్షన్ కేస్ ఏముంటుందంటే మీ మైండ్లో, సో వన్స్ ఐ విల్ గెట్ జాబ్ దెన్ ఐ విల్ అసైన్ వన్ ప్రాజెక్ట్, ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆర్ సపోర్ట్ ఆర్ డేటా మైగ్రేషన్ ఆర్ టెస్టింగ్. సో ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్కి మమ్మల్ని అసైన్ చేస్తారు, దెన్ ఐ విల్ స్టార్ట్ మై వర్క్. సో ఇలాంటి అజంప్షన్ ఉంటుంది. But that is completely, absolutely wrong. Where it comes to SAP S/4HANA, so you need to work at a time implementation and support. You need to work at a time implementation and data migration. You need to work at a time testing and implementation. So illa manaki enti ante at a time we need to perform 2 or 3 supports. And that too, the thing is, while we are working in real time for those 2 or 3 projects, so at a time we need to work with 2 or 3 supporting ticketing tools. 2 or 3 ticketing tools లో కూడా వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో చాలా మెంబర్స్ మమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉంటారు. సో నాకు 2 టికెటింగ్ టూల్స్ అసైన్ చేశారు, 2 ప్రాజెక్ట్స్ అసైన్ చేశారు, సో మాకెందుకు ఇలా వస్తుంది వర్క్, సో మాకు కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది అట్లా ఇట్లా. సో ఇఫ్ యూ నోస్ ద ఎగ్జాక్ట్ మెథడాలజీ ఆఫ్ SAP S/4HANA, if you knows the working environment of SAP S/4HANA, so definitely you will not get that questions first of all. Okay, so adi ela anedi first manam aa point discuss cheddam, why we are getting multiple works at a time. Okay, so if
if you see, so generally in SAP we have two methodologies, right? In SAP. So in ECC the methodology name is ASAP methodology, and when it comes to SAP S/4HANA the methodology is Activate methodology. Activate methodology. So in ECC methodology it's very familiar to which methodology? Waterfall methodology. ASAP methodology is nothing but waterfall methodology. General softwares, we are called as this methodology as waterfall methodology, except SAP. Where it comes to SAP, this methodology we are called as ASAP, ASAP. ASAP ante accelerated SAP methodology. And this methodology we used in ECC projects, not in SAP S/4HANA. Then why again I will get one more question. What do you mean by methodology? Asal methodology ante enti? Methodology is nothing but methodology describes the work procedure of in a particular project. How you will work in a project. The methodology describes. At the same time, the methodology is splitting the works into different phases, different parts. So generally in implementation project, we didn't work all the works at a time. No, it's not possible. First of all, in implementation, we are splitting our works into different portions, different parts. That portions we are called as phases. So in ASAP methodology, we have 5 phases. And when it comes to Activate methodology, we have 6 phases. Phase ante enti? Phase is nothing but it's part of one splitting part, one small part of the entire project, right? If you go to that phases, for example, in waterfall methodology, generally, so the phases will be like this: requirements, design, implementation, testing, and finally maintenance. And while we are working with waterfall methodology, so as a consultant, the working environment is also very easy. Why? Because in ECC or in waterfall methodology, we are working in these phases, and that too, once the first phase completed, later the project will move to second phase. Once the second phase is completed, later our project will move to third phase. And once third phase completed, fourth phase. It means at a time the consultant will work only with one phase. And that's the reason SAP ECC working environment, it's very easy. So we didn't get any challenges. But where it comes to SAP S/4HANA Activate methodology, so that is similar to Agile methodology. Okay, general softwares we are called as Agile methodology. In SAP we are called as Activate methodology. If you are working with Agile methodology, your work procedure will be like this. So here we have sprints concept. Sprint concept. What do you mean by sprints? Sprints means again we are splitting into our works into different sprints. In one sprint we have, these are all phases. One sprint we have all phases like requirement, design, development, test, deploy. And here you can see sprint 1. In every sprint, we have all these phases in Agile methodology, right? So likewise, while we are working in real time, we need to work into this sprint working nature. So this is the main reason why the SAP S/4HANA is difficult by comparing with ECC. See, if you see any organization, for example, if you take one organization, for example, I will take Coca-Cola. So Coca-Cola company already implemented SAP, okay, and that too, this Coca-Cola is a client of Accenture. But here I will tell, especially the support project taken care by the Accenture. So here in this case, let us assume Coca-Cola have not implemented SAP S/4HANA. Okay, now the Coca-Cola wanted to implement SAP S/4HANA. But the thing is, this company having business more than how many countries? Coca-Cola.
More than 100 plus countries. Coca-Cola. So Coca-Cola company will not belongs to India. అదన్నా తెలుసా మీకు? అది కూడా తెలియదా? Coca-Cola belongs to US. But anywhere the Coca-Cola company is there, mostly 100 plus countries. See, for example, if the Coca-Cola company wants to implement SAP S/4HANA, so at a one shot, single shot, is it possible to make 100 countries at a time? Not at all possible, right? So that's the reason, first of all, they are splitting into these countries in real time, releases wise, like R1, R2, R3 and R4, R5 and so on, whatever it is. First of all, they are splitting like this: release 1, release 2, release 3 and release 4 and release 5. And what do you mean by release 1 and what do you mean by release 2 and what do you mean by release 3? So release 1 is nothing but release 1 contains some countries. For example, in release 1, I will maintain as US, UK, some countries like Germany. They will maintain like this. And R2, they will maintain other Europe countries. All other Europe countries. And R3, they will maintain Asian countries. So likewise, first of all, they are splitting entire organization into releases wise. So we can plan in real time like this. So first of all, our target is, first of all, we can complete this one. It means we are implementing SAP S/4HANA for these 3 countries. Once it is completed, later we can move to this one. And later we can move to this one. But where it comes to in real time, we have releases like 10, 15, 20. And we need to work at a time 3 or 4 releases. So that is a more difficult point. So in real time, what happened? At a time we need to work with multiple releases. And the thing is, some releases already went go live. It means some releases already exist in go live. It means SAP already implementation done. Go live is also happened. For that releases, we need to give support. And some releases are going to implement. It means some releases still it is in implementation phase. It means for those releases, we need to implement SAP. So while we are working in this environment as a implementation consultant or as a FICO consultant, you need to work with implementation and as well as support. So in my current role, I am working as a lead consultant in one of the top product-based company in globe, not India, in globe. Okay. So in my organization, we have totally R15 releases, R15, and that too up to now we completed R8. It means up to now R8 releases are already in go live. For these R8 releases, we need to give support. And remaining from R9 to R10, currently we are implementing SAP S/4HANA, 2 releases at a time. And one more thing is, for this R9, we are almost completing all configurations. Right now, this phase in cutover. Cutover is running, and where it comes to R10, we are configuring. So next, like this is in build phase. So next month we will plan to start R11 also. So January onwards. So in this project, especially my project, I'm working in implementation project. In that implementation project, I worked in configuration team. My roles and responsibilities is to configure these releases is 70% as implementation consultant and the remaining 30% as I need to work as a support consultant. It means whatever releases already went to go live, for these releases, I need to give support. In my total time, I need to spend 30% in support project.
and the remaining 70% of my time I need to spend to do these releases R9, R10, R11. So this is the main reason why we are getting multiple projects at a time in SAP S/4HANA. If you know the structure, it's very clear. So చాలా మందికి అదే కన్ఫ్యూజన్. At the same time, in real time, for implementation, we are using one ticketing tool. So for my organization, for implementation, we are using Solman ticketing tool, Solution Manager 7.2 or CHARM, whatever it is. All are same names. And for support, we are using ServiceNow ticketing tool. So it means I need to work at a time 2 projects. Out of the 2 projects, I need to work with at a time 2 ticketing tools. And the thing is, luckily, I don't part in testing team in my implementation project. For my testing team, they are using Tosca ticketing tool. Tosca. And one more point, we have data migration team also. For that data migration, we are using tools like EVL and ITL. So if I am part of testing and data migration, then I need to work with Tosca and as well as IVL and ETL. So ila enti ante while we are working with SAP S/4HANA, we need to work with multiple tools, multiple supporting ticketing tools and multiple projects at a time. So and mostly if you are getting job into SAP, so definitely you will come into this environment, not in SAP ECC environment. Luckily, if you have chance with support project which is belongs to SAP ECC, then that is very easy. But in my experience, right now 90% of the projects in SAP S/4HANA,